Welcome to a brand new episode of Edu Talk. ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ടീച്ചേഴ്സും പേരൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഗൈഡും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ഇഫക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ട് മിസ് താര പിള്ളൈ, the career counselor from Varsity Connections. Hi ma'am, welcome to our show. Thank you, pleasure again. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഈ സംഭവം പഠിക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കണ്ടൻസ് പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രം സ്റ്റുഡൻസിന് ആരും എങ്ങും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പാവം സ്റ്റുഡൻസിന് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും? It's a very good question. If schools were to give as much importance to teaching the children how to learn effectively, these children will develop fabulous study skills that will take them through their school life, through university and even beyond. So effective learning essentially means നമ്മുടെ preferred learning style identify ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ study ചെയ്യാണ്. Okay? When I say learning, I mean between learning and studying. For example, when the student goes to the classroom, for example, and a concept is being explained, the absorption of that concept is what I would term as learning. Okay, so we need to differentiate the two. Okay, all right. So like I said, the best way for effective learning strategies would be first, step one, to identify your own personal learning style. Okay, അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാരണം എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ? That is right. അപ്പോൾ what happens is, as educators, നമ്മൾ എപ്പോഴും strategies develop ചെയ്യും to teach a concept in a classroom to suit every child. പക്ഷേ in reality it doesn't work that way. There'll always be a few left behind. And for them, then tests and assignments become really a struggle. So I hope today we'll be able to touch on a lot of topics that can help the children and parents on how to address this. പ്രത്യേകിച്ചും പേരൻസ് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്, എക്സാം ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലാകെ മൊത്തം ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വീണ ഒരു എഫക്റ്റാണ്. എല്ലാവരും സ്ട്രെസ്സിലാണ്, സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല പേരൻസിനും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം ഒരു ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ ആ ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് ടെൻഷൻ അതൊന്നും മാറിക്കിട്ടത്തില്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ആദ്യം, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. Okay, when we look at learning styles, generally there are 4 learning styles with which we learn. Remember, there's no right or wrong style. Okay, think back when you were in school or university. Can you remember how you used to learn in the classroom, or how would you absorb? Would you be the girl taking down notes or would you be listening, or would you be drawing diagrams and things? Can you remember what your style taking down notes? Read and write. Same thing with me. Okay. We suit the traditional teaching style. So one of the learning styles is read and write, where we are big on notes taking. Okay, we listen to the lectures, we take down notes. For us, diagrams and charts, correct me if I'm wrong, if you recall, diagrams and charts, we need to kind of translate that into written text for it to make sense, for us to grasp it quicker. So that is the read and write. എഴുതി പഠിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? എഴുതി പഠിച്ച് reading and writing. So if we were to move away from our comfortable style of learning, for example, looking at charts and trying to make sense of it without writing it out, we would find that it takes longer for us to study that concept. So we have the read and write learner, of which both of us are. അതാണ് ആദ്യത്തെ അല്ലേ? Read and write. Okay. Then we have the visual learner. Visual learner is the learner who like the name, what it indicates, learns best by sight. So diagrams, charts, all this works. Videos also will work. Things like highlighting in your textbook, underlining, fluorescent markers, all that will work. All that will work with the visual learner. So that's the second one. The third one is the auditory learner. So like the name, auditory learner learns best by
keenly listening. Okay. So the child will sit in the class and listen. Hopefully, if he's not bored, but he will retain all that information. So he auditory learner notes എടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ മെമ്മറി പവർ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. We'll come to that. That is what we'll talk about, how quickly we forget things and memory. We'll come to that. Okay. But the auditory learner learns best by hearing it. So actually reading aloud, teaching a friend, group discussion, group study, all of that will help the Okay, all that falls into the auditory learning style. Auditory learning. Okay. Okay. Fourth style is my personal favorite. That's the kinesthetic learner. Kinesthetic learners are easy to spot Okay. because they're always in motion. ഈ നടന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള And then classly irikkumbo, fingers are tapping, കാല്. pencil, kaala. Okay. So, and these type of learners, when they're at home, they sometimes will be listening to music as well. So appo avaru padikkumbo, they might be rolling a pencil. Appo aa samayathu, if we hold his or her hand and stop that motion, then the learning gets affected. അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറയും അടങ്ങിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നാണോ മാം പറയുന്നത്? Yes, we're doing them a disservice. Okay. It's like, so if we're looking at learning, are you right-handed? Yeah. Okay, so if I asked you to write my phone number in a piece of paper, it's easy, no? Yeah. What if I asked you to write in your left hand? Difficult. It's difficult. It's like that your natural style is with your right hand. Okay. So if we are learning in our natural style, it becomes so much easier for us. It's such a simple thing to understand. Okay. And if everyone, all the children out there, if they are able to identify their learning style and our study time, they incorporate cheyanengil, it becomes a study time becomes fabulously effective. ഓക്കെ, അത് പേരൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കുട്ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അധികം മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട, അല്ലേ? അത് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കുക, കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, സോ ആ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റൈൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അതൊരു ബിഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പം കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് learning style? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Usually there are combinations of learning styles, visual and kinesthetic, for example. Actually, if the children wanted to do, how would they understand their learning style? There's a very good website. Can I mention it? Sure. Yeah? It's the VARK questionnaire. So it is VARK questionnaire, which is available online. If they do, it's a very short questionnaire. If they do it, they will be able to identify their particular learning style. So it could be a combination of visual and kinesthetic, for example. Okay. So seeing it, underlining it, and kinesthetic learner, another important thing is, if they wanted to absorb and conceptualize something, it has to make sense. In the sense, it has to be they should be able to relate to it, like a real life experience and so on. So case studies, if they're doing business, for example, a case study would help. Okay. അപ്പം മാം, പിന്നെ വരുന്നൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം അവരുടെ ഓൺ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിലെല്ലാം അതുപോലെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം ഈ സംഭവമെല്ലാം മറന്നു പോവുക. അത് മെമ്മറിയിൽ അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക, ആ ഒരു അവസ്ഥ. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാംസൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സെമിസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. സോ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ഫുൾ ഓരോ എക്സാമിനും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് that practically possible. So you have to retain some memory, some information in your memory. Adinenda cheyan pattunne? Okay. So here's what we call the curve, the forgetting curve. Okay. And how it works is typically, if we look at let's take physics, for example, and the teacher is teaching, give me a title, I've forgotten. Some theorem. So the teacher is taking 45 minutes of that theorem. So the children, when they go into the classroom, they're starting with no knowledge of that theorem, right? So we're starting at a 0%. And then by the time that 45 minutes is over,
you get almost 100%, if you have been listening in the classroom, 100% effectiveness in absorbing that information, and you know that concept or that theorem well, right? So the moment you finish physics class and walk outside, you start noticing other things. My friend is looking a bit upset. I wonder what's troubling her. Or the principal is walking around. Okay. So you have a lot of these kind of Distractions. What happens is the brain is registering all that. Okay. So if we are not using that information again, the brain has this understanding, look, I don't think this is really important. It starts letting it go, including what? That theorem. നമ്മൾ പഠിച്ചതും. Okay. So what happens is the forgetting curve actually states that by day 2, if you have not reprocessed information, you'll actually be forgetting 50 to 80% of the information. അവിടെയാണ് ഈ റിവ്യൂവിന്റെ Correct, ഇമ്പോർട്ടൻസ്. yeah. So imagine 50 to 80% you've already lost. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 24 hours. Okay. If you don't reprocess, then by day 7, it reduces to 2%, Okay. 2 to 3%. And by the time you reach your 3rd or 4th week, that's when the exam is. Totally forgotten. So it's like you'll have to start from scratch to relearn it. So there is a technique that you can use to change the shape of that curve. So let's say again we are going back into that theorem class, and 45 minutes of that we come back home after all our activities. We sit down and 10 to 15 minutes, that's it, 10 minutes of reviewing that theorem Okay. will ensure that your 100% or close to 100%, the curve goes up. Okay? So the brain now says, okay, I've heard this before, it must be important if I'm hearing it again. And then in a couple of days, again you review. So the curve would have come down. So it goes back up because the brain again thinks, okay, I think I need to put it into my long term, Okay. because it looks like we will need it. So by the time, so what has happened now, you've done a total of 15 minutes, 10 minutes the first day, 5 minutes the second day. And then in another week's time, you find that you need even less time to be able to get that whole theorem again. Okay. So by the time your exams come around, you don't have to sit for 40-45 minutes. ഓക്കെ, അപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് അന്ന് തന്നെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒന്നും വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത് അല്ലേ, വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിക്കാം. But the important thing is, പിള്ളേർ എപ്പോഴും പറയും, we don't have time, ma'am. Okay, there's so much of time to do, we don't have time. But I think it's telling, would you prefer to do 10 minutes today and remember it, and 5 minutes every other day you remember it, versus an hour of relearning the whole thing? അതെ, It's a good investment. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. So I think it's something that we can apply. All the children out there can apply this. That review is very important. ഓക്കെ, അത് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അത്രയും എഫേർട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും, കാരണം ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ. കറക്റ്റ്. എത്ര നേരം ഒരു കുട്ടിക്ക് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ക്ലാസ് റൂം പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ 45 minutes to 1 hour ഒക്കെയാണ്. അത്രയും നേരമൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ്? What they need to do, especially like I said, first thing is നമ്മുടെ learning style നമ്മൾ identify ചെയ്യണം. For the kinesthetic learner, remember, always in a state of motion. Okay. For him or her, 2 hours at a stretch is a bad idea. Okay, so 2 hours for anybody is a bad idea. So what children can do during a study period to make it effective, here again there's a curve. Okay, so let's say they are studying for First of all, they need to set goals. They need to know, today I'm going to finish XYZ. Once they've established that, then they will decide how long I will need. So there's no point in saying 3 to 4 hours. Saying that itself can be very daunting. By then they'll think, oh no, I won't be able to do it. So bringing that down to maybe an hour and a half. Okay. So in that learning curve or that study curve, the maximum learning happens in the first part of that curve and the last part of the curve. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം അവസാനത്തെ സമയം. പക്ഷേ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ടൈം? That depends. You can schedule a 20-minute അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 minutes or whatever. Yeah. So first part and the last part most effective. First part because you're fresh and then you're raring to go. Okay.
Last part ആവുമ്പോ തീർക്കാനുള്ള ധൃതി. correct. Okay. So these two are okay. But the larger part of the curve is ineffective. ആ മിഡിൽ പോർഷൻ. So എങ്ങനെ അത് reduce ചെയ്യാനാണ് we need to look at. Okay. So first thing is, logical thing is to recreate as many starts അല്ലേ throughout the curve. ഷോർട്ടർ ടൈമിൽ അല്ല ഷോർട്ടർ ഇന്റർവൽസ് എടുക്കുക. Correct. So intervals means you need a break. Okay. So after 20 minutes, so if you've scheduled 90 minutes, for example, 20 minutes is one lot. And then you have a break. Break means not like an hour-long break or a 20-minute break. 5-minute break is sufficient. Okay. About that time, get a glass of water or stretch, do something like that. Mistakes that can happen is പോയി TV കാണുക, call up a friend, gossip Facebook, അല്ലെങ്കിൽ nap. That 5-minute nap might stretch to a 2-hour long nap. Yes. Okay. So basically, don't do things that will attract you. Okay. So use that 5 minutes. യൂഷ്വലി പേരൻസ് അലൗ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് TV കണ്ടിട്ട് പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം അല്ലേ. സോ യു സേയിങ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റഡി ഇന്റർവെലിന്റെ കാര്യം. The interval should be you should be doing something that is not something that you love to do. Otherwise that will capture your interest in other, you'll go on doing that. Okay. So take breaks, make as many start sessions as you can throughout that curve. Okay. So it becomes effective. Your ineffective middle part gets reduced. Okay. And therefore it's equivalent to studying for 4 hours. പേരൻസിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ? നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഗ്രേഡൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രേഡ് കഴിയുമ്പം തന്നെ അവർ പഠിക്കാൻ അവരെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് എന്താ പറയുന്നത്, അവരൊരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും, അവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്താണ് പേരൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട്, എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? First of all, when the parents start helping the children very early on, നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് they actually do the assessment for the child. Okay, അപ്പോൾ that child gets used to it. Okay. And inputs അവർ എപ്പോഴും പേരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. So that firstly right at the beginning that should stop. Clearly establishing study time, and during that time study. And again, all this equipping them with learning styles, telling them about the study curve, making sure that they get enough of rest. What I have not mentioned is when they're studying for an exam, for example, the idea is 3 ദിവസം before the exam they have to complete everything. Okay, and the remaining 3 days is R&R. Rest and review. Okay. So they need to guide their children to reach this goal. So helping them with timetable, helping them understand, or rather understanding if they have actually conceptual issues for which we can take corrective steps. The internet is a big source of information, and there is one particular website that is very, very useful. It's called the Khan Academy. And all the concepts, whether it be geography, history to physics to chemistry, are all there. There are many other ways that parents can help, but the idea is to support, scaffold, not to do. Not to do their project for them. Suggestions that will extend their learning. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം പേരൻസിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. മാം, ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് എ ക്വയറി. ഇത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അരുണാണ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ. അരുൺ പറയുന്നൊരു കാര്യം, എക്സാം ടൈമിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലാതെ വേറെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ കയറി വരുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ കണ്ട മൂവീസ് ആവാം, കേട്ട പാട്ടുകളാവാം. ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ടൈമിൽ. ഹൗ കെൻ യു ഹെൽപ്പ്? Okay. Who sent the note? Arun. Yeah. I think first what Arun needs to do is to set himself goals. Unless you have a goal, I'm going to finish this, you can get distracted. So goal and being focused on that goal. Apply all the techniques we talked about, that making sure it's not
too long, take frequent More start, more ends. More starts, correct. And making sure that each of those start, you are achieving your goals. Okay. And your 5 minute, like we said, it's all, coming back to what we talked about, that 5-minute break. Don't go back into those things that are, in his mind. Cinema, so part, totally disconnect, totally disconnect. And learning styles, again, understanding how, you can learn effectively. Timetabling is very important. Okay. അത് എനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ തൊട്ടേ ടൈം ടേബിൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലേ? എത്രയും നേരത്തെ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാം ഇന്ന ഡേറ്റിലാന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. It depends on which grade Arun is. He's not mentioned which grade he is in. For the younger children, there isn't that much of rigor. And for the older children, that review becomes very important. That every day, doing the daily daily portions. And I think it depends on the child. So if it's a quick learner, for example, and a clever learner, using all the techniques that we talked about, his study time would be much less, right? So he needs to understand all that before putting together a timetable, which should be realistic also. Okay. So it shouldn't be that I'm going to finish all of my physics, chemistry in a day. It's very it's difficult. So that question actually is, I think it's specific for a particular. So I would need to understand him a little bit more, and probably also understand if there are concepts that he's struggling with, certain subjects that he's struggling with. Then you would allocate more time for those subjects. തീർച്ചയായിട്ടും. സോ അരുണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറിനെ കാണുക. അപ്പം അരുണിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുക. മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. സെറ്റ് യുവർ ടൈം ടേബിൾസ്, ലേൺ എഫക്റ്റീവ്ലി. മീറ്റ് യു ഇൻ അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എഡ്യു ടോക്ക്. ബൈ.